same type of question will come to your exam. As I told you, we can't keep this end exam as an open book exam. Okay, so this will be a closed book type exam. And yeah, okay, I'm recording. Okay. නෑ හිත ප්‍රශ්න නෑ. Okay, so මේකෙන් පිට ප්‍රශ්න එන්නේ මේ ප්‍රශ්නම තමයි එන්නේ. හරි. හැබැයි මේක open book test නෙවෙයි. This is not open book test. Okay, this is a closed book type. But all the equation will be given. Okay, all necessary equation will be given to you. Actually, don't worry about this subject. Okay, so this will not be like signal and system one. Okay, maybe මේක දැන් ඔකට හුඟක් අර බය වෙලා ඇත්තේ මේ සිග්නල් ඇන්ඩ් සිස්ටම් එකේ ගොඩක් අර අඩු ලකුණු තිබ්බ හින්දා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි එක්සෑම් එකක් තියනකොට okay anyway we will 70. Okay, so normally for this subject 70 from end exam and 30 from continuous assessment, mid and tutorial, mid and assignment. Okay, but sometime if the end marks are very less, okay, sometime this weightage may be change. Okay, but this is the standard weightage, 70 from the end exam and 30 from the continuous assessment. Okay, so sometime this may be change. Okay. Okay, so we will start. Okay, so already you know what is DSP, that is digital signal processing. Okay, we know that we like to process in digital domain. Okay, because there are many advantages. Okay, many advantages in digital signal digital processing, digital domain. Okay. The first one is design is very easy. We have already discussed. Okay, design is very easy. Okay, design and analysis is very easy. Okay, and that is the most, I think that is the most biggest advantage of digital signal processing. Okay, the design is very easy and analyze. Okay, using a microcontroller, using logic gates, we can design very simply circuits. Okay, we can design a circuit very simply. Okay, we no need to have very sophisticated knowledge. Okay, but if we are designing in analog, okay, using transistor, resistor, okay, so you should have very sophisticated knowledge on those equipment. Okay, otherwise you can't do the design. Okay, but the digital designs are very easy, and also the analysis is very easy. So that is the biggest benefit of digital system. Okay. And the second one is those are low cost, low power. Okay, low cost, low power. So there are many advantages. Okay, so you can write one or two advantage here. Okay, so DSP is okay. We know that normally real world. Okay, real world. If we take our voice, temperature, real temperature, pressure, humidity, anything. All these are analog. Okay, all these parameters are analog parameters. Okay, so we have to convert. If we need to digitally process, we have to convert this analog into digital. Okay, so you have analog system. Okay, you have analog system. Then you have, if you have digital signal processing. Okay, if we need to do the digital signal processing. Okay, so digital signal processing means we are process the signals in digital domains. Okay, so that is the DSP. Okay, so for digital signal processing, so you know that we have the analog world. Okay, so the real world is analog. Okay, so if we need to process in digitally, you have to do a conversion, that is analog to digital conversion, ADC, analog to digital converter. Then you can process it digitally. After that, you have to convert the digital signal again into analog, that is digital to analog conversion. Then you can give it to the real world. Okay,
So this is the part of the basic part of the digital signal processing system. Okay, this is the main parts of the digital signal processing system. Okay, we have analog signal, then analog to digital conversion, then digital signal processing unit. Okay, then again here this is analog to digital converter. So after processing digital to analog conversion, then you can get the analog signal again. Okay, so so I think you have the idea of what is DSP. That is, we are processing the signal in digital domain using the digital systems. Okay, that means we are using only few voltage levels. Okay, only few voltage level, maybe one, no, when maybe two or very few. Okay, normally it is two. So we can represent those two signals using 0 and 1. You have already know that. Okay, so that is DSP. Okay, so the advantage is design and analysis is very easy, low cost, low power. Okay, so these are the advantages. Okay, and this is the main part of a digital system, digital signal processing system. Okay, so you have this idea already. Okay, okay, so now you are given some signals. Okay, and you are asked to state the signal is periodic or not. Okay, so we have done this one. Actually, this kind of signal we have done. Okay, okay, so if the signal is periodic, you have to find the fundamental period also. Okay, okay, so this is one signal, first signal. Okay, this is a digital signal. These are digital signals. Okay, so you can tell these are digital sequence. May අපිට sequence කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay, so this is one sequence. Make a sequence here. Right? So that is x1, xn is equal to 4, 0, 6, 7, 8, like this. Okay, so here actually the zeroth sample is not marked. Okay, so if the zeroth sample is not marked, you can simply consider this. The first one is the zeroth sample. හරි, මේ පළවෙනි එක zero sample කියලා හිතන්න පුළුවන්. මේකේ මොකුත් දීලා නැත්තම් මෙන්න මේක තමයි බිඳුවෙනි sample එක කියලා ගන්න කියලා නැත්තම්. හරි, දැන් මෙයා පළවෙනි sample එක නම්, if this is the first sample. Okay, so your signal will like this. Okay, so this is n. Okay, this is xn. Okay, and this is the zeroth sample. This is first sample, second sample, third sample, fourth sample, fifth sample, sixth sample, so on. Okay, and the zeroth sample is 2, so it is 2, and the second sample is 4. Sorry, first sample, this is 0, this is first sample, second, third, fourth, fifth. Okay, the first sample is 4, like this, 4. The second sample is 0. Okay, third sample is 6. Okay, it is like this, 6. Fourth sample is 7. Here it is 7. Fifth sample is 8. It is like this. Okay, so if I draw the signal, okay, so it will be like this. This is the first signal. Okay, this is 6n. Okay, and you have zeroth sample, first sample, second sample, third sample, fourth sample, fifth sample, and this is n. The zeroth sample is 2, no? 2, 4, 0, 6, 8. Okay, 2, 4, 0, 2, 4, 0, 6, 7, 8. Okay, so this is 2, 4, this one 0, and this one 6, this one 7, that's fourth sample, the fifth sample is 8. Okay, okay, so these are the sample. Okay, this one, this one, this one is 0, this one is 7, and this one is 8. Okay, so this is the signal. This is the sequence.
Is this periodic or not? Is this periodic or not? Periodic means what? Periodic means the signal should be repeated. Okay. So if you consider this second marks, this sample, yeah. Okay. So if you get this if you consider this sample, it should be repeated somewhere. Okay. But here it is not repeated, no? Okay. So this is not a periodic signal. This is not a periodic signal. හරි ඒක තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේ sample එක තව පාරවල් ආපහු repeat වෙන්න ඕනේ. හරි. Repeat වෙන්නේ නැත්තම් එයා periodic signal එකක් නෙවෙයි. It is not a periodic signal, non-periodic signal. Okay. So the first one is not periodic. Okay. This one is not periodic. If you consider this one, okay, so you should be able to draw this kind of one. Okay. So please understand how to draw this signal first. Okay. So this is yn is equal to un minus un minus 5. මේ වගේ සිග්නල් එකක් ඔකටට ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. yn is equal to un minus un minus 5. Okay. So this is the unit step signal. Make a unit step signal like that. This is shifted unit step signal. Shifted unit step signal. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ time transformation එකක් තියෙනවා. This has a time transformation. Okay. Time transformation. Okay. So here actually time is shifting. Time is shifting. Okay. So here it is minus, no? Minus means the time is shift into this direction. Okay. So that is what you have to know. Okay. So if you consider un signal, okay, un signal, this is n, okay. So un is starting from 0. Un is starting from 0. 0, then 1, then 2. All samples, the value of the sample is 1, okay. 1, okay. Third sample, fourth sample. Okay. So this is the unit step signal. හරි. දැන් මේ වගේ signal එක මතක තියෙන්න ඕනේ. හරි. මේ unit step signal එකේ පම මේක මතක තියෙන්න ඕනේ. You need to remember this one, okay? Okay. So this is the unit step signal. Okay. So what is un minus 5? Un minus 5 is un minus 5 is the signal is repeating. The signal is the signal is shifted. Okay, shifted to correct. Okay, the signal is shifted to this direction. Okay, signal should be shift to this direction by 5. Okay, පහකින් මේ පැත්තට shift වෙන්න ඕන. දැන් මෙතන බැරිලා plus 5 තිබ්බනම් signal එක මේ පැත්තට shift වෙන්න ඕන. හරි? plus 5 තිබ්බනම් signal එක මේ පැත්තට shift වෙන්න ඕන. minus 5 තිබ්බනම් signal එක මේ පැත්තට shift වෙන්න ඕන. ඒක මතක තියාගන්න. හරි? Please remember that one. Okay? So if you have minus value, signal should be shifted to this direction. If the value is plus, signal should be shifted to this direction. Okay. So this is un minus 5. Okay. So, so now this one is this is the first sample. Okay. 0th sample. Okay. So that is shifted to this direction by 5. Okay. That is un minus 5. හරි. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි sample එක පහකින් මේ පැත්තට shift වෙනවා. දැන් මෙයාගේ තියෙන 0 වල තියෙනවා 1. ඒ sample එක පහකින් මේ පැත්තට shift වෙනවා. පහකින් shift වෙනවා කියන්නේ 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. පහකින් shift වෙනවා. හරි. 1 2 3 4 5. මේ පැත්තට පහකින් shift වෙනවා sample. Right? In this direction, this 0th sample is shifted to 5 from this direction. Okay. So now the 0th sample is here. Okay. Then the first sample is 5 shifted again here. So it is at 6. The second sample is 5 shifted here. So it will be 7. So on
The signal will like this. So this is UN and this is UN minus 5. Okay. Now you have to reduce. You have to subtract UN. You have to subtract this UN minus 5 from UN. Okay. So you have to sub this one from this one. Making මෙයාව අඩු කරන්න ඕන. Making මෙයාව අඩු කරන්න ඕන. මෙයාව අඩු කරන්න ඕන. So what is the resultant signal? Resultant signal එක මොකක් වෙයිද? මෙයාගෙන් මේක අඩු කරපුවහම so if you reduce this one from this one, what happens? So here the value is 1. Here the value is 0. So 1 minus 0, it will be 1. Okay. So this will be 1. Okay. Okay. And again, this one. Yeah. Yeah, this is minus 5, you know. Minus 5 means you have to shift the signal in this direction, okay? Correct? Okay. So here, this is 1 minus again 0. So it will also 1. Okay. This is 1. Here again, this one 0. So 1 minus 0. Again, this one will be 1. This one at third sample, the value is 1. Here, the third sample value is 0. So you have to reduce this one, the 1 from this third sample, that is 0. 1 from 0, again you have 1. Okay. And fourth also will be 1, and fifth also will be 1. Okay. After fifth, what happened? After fifth, here also you have 1. This is the fifth sample. So 1 minus 1, it will be 0. So other sample will be 0 up to infinity. Right? දැන් මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරොත් එහෙම මෙතන තියෙන පළවෙනිය මෙතන sample එක 0. එතකොට එකෙන් 0ක් අඩු වෙනවා. එතකොට 1යි. මෙයාගේ තියෙන පළවෙනිය පළ 1 හරි? පළ value එක 1 හරි? මෙතන තියෙන value එක 0. එතකොට එකෙන් 0ක් අඩු වෙනවා. එතකොටත් 1යි. මේකත් 1යි. මෙතන තියෙන 1 මෙතන තියෙන 0. එකෙන් එකක් අඩු වෙනවා. එකෙන් 0ක් අඩු වෙනවා. මෙතනත් 1යි. හරි? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි sample එකෙත් මෙතන 1 මෙතන තුන්වෙනි sample එකේ 0. එකෙන් 0ක් අඩු වෙනවා. හරි? Are you serious? මට ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. Yeah. Fifth one is 0. Sorry. Yeah. The fifth one is 0. Okay. I'm sorry. Because here the fifth one is 1. No? Fifth one is 1. And this one also 1. Okay. So 1 minus 1, it will be 0. Okay. So this one will be 0. Sorry. Okay. So හතරවෙනි sample එක ගත්තොත් 4 මෙයාගේ 1 මෙයාගේ 0. එතකොට එකෙන් 0ක් අඩු වෙනවම ආපහු 1යි. හතරවෙනි sample එකේ 1 එනවා. පස්වෙනි sample එක ගත්තාම මෙයාගෙත් 1යි මෙයාගෙත් 1යි. එතකොට එකෙන් එකක් ගියපම් 0. හරි? එතකොට 6 වෙනි sample එක ගත්තත් එහෙමයි 7 වෙනි sample එක ගත්තත් එහෙමයි හැම sample එකක්ම එහෙමයි. හරි? එතකොට අපිට එන්නේ UN-1 කියපුවාම 5ට යනකල් 4ට යනකල් විතරයි එන්නේ. 4ට යනකල් sample වලට value තියෙනවා. 0 1 2 3 තව එකක් 4. හරි? එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපේ signal එක YN signal එක. So this will be our signal YN. Okay. So here also this one also not repeating. No? Okay. So this is also because this one should be repeated after anywhere. Okay. And this one also repeated. Okay. But it is not like this. Okay. Here the value is 1. Here the value is also 1. But that is the second sample. Hari? එතකොට මේක තියෙන මෙතන තියෙන sample 4ක් තියෙනවා. ඒ sample 4 ආපහු sample 5ක් තියෙනවා. ඒ sample 5 ආයෙ repeat වෙන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට ඒක periodic signal එකක් නෙවෙයි non periodic signal එකක්. හරි? ඒ sample ටික ආපහු repeat වෙනවා නම් තමයි ඒක repeat periodic signal එකක්. Okay? So all the samples should be repeated. Okay? All samples should be repeated after
some after some time duration, okay, or after some number of samples. හරි sample ගානකට පස්සේ හරි time එකකට පස්සේ හරි යා ආපහු remit වෙනවා. හරි. So this one also non-trivial. Okay. Okay. මම ආපහු එක කියන්නම්. හරි. දැන් ඔකට හොයන්න තියෙන්නේ yn සමානයි un minus un minus 5. හරි. එතකොට ඔකට දැනගන්න ඕනේ මේ un කියන සිග්නල් එක මොකක්ද? ඊළඟට මේක shifted වෙලා තියෙන්නේ. මේක shifted unit step signal එක. මෙයා unit step signal එක. මෙයා shifted unit step signal එක. හරි. එතකොට මෙයාගේ time transformation එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ පැත්තට පහක් shift වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි un ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් unit step signal එක පටන් ගන්න බිඳුවේ. හරි බිඳුවේ. එතකොට මෙයාත් repetitive signal එකක් නෙවෙයි. මොකද මේ පැත්තට මෙයාගේ නැහැනේ sample. හරි. එතකොට un උත් repetitive signal එකක් නෙවෙයි. Okay. un also is not a periodic signal because he doesn't have minus samples. Okay. So the minus side is not repeating. Okay. Okay. So the un is also not a repetitive signal. Okay. So here so you need to know what is un and you have to draw this. Okay. So if I draw this, එක මම ඇන්දොත් මේ විදිහට එන්න බිඳුව මේ පළවෙනි sample එක මේ දෙවෙනි sample එක මේ තුන්වෙනි sample එක මේ හතරවෙනි sample එක ඔය හැම sample එකකම මේ පස්වෙනි sample එක හයවෙනි sample එක ඔය හැම sample එකකම value එක එකයි. හරි. ඊට පස්සේ un minus 5 ගන්නවා. දැන් කරලා තියෙන්නේ un වලින් un minus 5 අඩු කරලානේ තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරලා. එහෙනම් ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම un signal එක ඇඳගත්තා. ඊළඟට un minus 5 signal එකත් අපි ඇඳගන්නවා. එතකොට un minus 5 කියන්නේ යා minus 5 හින්දා මේ පැත්තට පහක් shift වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බිඳුව වෙනි sample එක පහක් මේ පැත්තට ධන පැත්තට shift වෙනවා. හරි. එතකොට මම ගණන් කරොත් එහෙම දැන් මෙතන බිඳුව තියෙන්නේ යා shift වෙනවා පහක් මේ පැත්තට. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. පහක් shift වෙනවා. එතකොට යාගේ signal එක පටන් ගන්න මෙතන. හරි. 5යි. ඊළඟට මේ පළවෙනි සිග්නල් එකත් පහක් මේ පැත්තට shift වෙනවා. එහෙනම් එයාගේ එක පටන් ගන්න 6යි. මේ දෙවෙනි එකත් පහක් shift වෙනවා. එහෙනම් ඒක තියෙන්නේ දැන් 7ේදී. ඔය විදිහට තමයි un minus 5 සිග්නල් එක එන්නේ. හරි. දැන් කරලා තියෙන්නේ මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරලානේ තියෙන්නේ. un වලින් un minus 5 අඩු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙයා ගත්තොත් එහෙම එකෙන් බිඳුවක් අඩු කරොත් එහෙම දැන් මෙතන තියෙන පළවෙනි බිඳුව වෙනි sample එකේ value එක 1යි. මෙයාගේ බිඳුව වෙනි sample එකේ value එක බිඳුවයි. This signal zeroth sample is 1. This signal zeroth sample is 0. Okay. So if you subtract this sample from this sample, this one 0 and this one 1. Okay. So it will be 1 minus 0. So the resultant value will be, and the answer will be 1 minus 5. Okay, 1 minus 0. So it will be 1. Okay, so the zeroth sample value is 1. Okay, so this is un minus 5. Okay, that is equal to yn. So that is our given signal. Hari, මෙයාව තමයි අපිට දීලා තියෙන signal එක. un වලින් un minus 5 අඩු කරපුවාම එන signal එක තමයි අපිට දැන් අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. yn. හරි. එතකොට ඔන්න පළවෙනි එකෙන් බිඳුවක් අඩු කරා 1යි. ඊළඟට දෙවෙනි sample එක ගත්තොත් එimhe මෙයාගේ එක තියෙනවා මෙයාගේ බිඳුව තියෙනවා. එහෙනම් එයා එක ඍණ බිඳුව ඒ 1යි. දෙවෙනි sample එක ගත්තොත් එimhe මෙයාගේ දෙක මෙයාගේ බිඳුව. sorry මෙයාගේ එක දෙවෙනි sample එකේ value එක 1. Second sample value is 1. Here the second sample value is 0. So if you reduce this second sample value from this second sample, so it will be 1 minus 0. The value is 1. Okay. So as third, තුන්වෙනි එකත් ඒ වගේ, හතරවෙනි එකත් ඒ වගේ. හරි. දැන් පස්වෙනි එක ගත්තොත් එහෙම පස්වෙනි එකේ මෙයාගේ value එක 1. පස්වෙනි එකේ මෙයාගේ value එකත් 1. එහෙනම් එකෙන් එකක් අඩු කරොත් බිඳුවයි. එහෙනම් පස්වෙනි එකේ යට එන්නේ බිඳුව.
6 වෙනි එකෙත් එහෙමයි. එකෙන් එකක් අඩු කරපුවාම බිඳුව. 7 වෙනි එකෙත් එහෙමයි. හරි. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපිට සිග්නල් එක එන්නේ. මේක තමයි රිසල්ටන්ට් සිග්නල් එක. හරි. මේ වගේ සිග්නල්. එතකොට එයාගේ තියෙන්නේ ඇත්තට මේ සිග්නල් එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙයා තමයි බිඳුව. මෙන්න මේක තමයි රිසල්ටන්ට් සිග්නල් එක. හරි. හරිනේ. හරි ඕකේ. thank you. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපිට සිග්නල් එක එන්නේ. දැන් මට කියන්න බලන්න ධන 5 આવොත් කොහොමද එන්නේ? දැන් මම දීලා තියෙනවා ඔකට මෙහෙම සිග්නල් එක. හරි. දැන් මේක non repetitive. හරි. මේක repeated signal එකක් නෙවෙයි. තේරෙනවනේ. හරි. මෙයා ඒතකොට non periodic signal එකක්. This is also non periodic signal. That is okay. Okay. So let's say that you are given un minus un plus 5. So how we get the signal? Okay. So the same way you have to follow the same procedure. First you have to draw the un. පළවෙනියටම un ලියා ගන්න වෙනවා. එතකොට 0 sample එකකින් නම් පටන් ගන්න ඒක එකයි. දෙවෙනි sample එකත් එකයි. sorry පළවෙනි sample එකත් value එක එකයි. දෙවෙනි sample එකෙත් එහෙම. තුන්වෙනි sample එකෙත් එහෙම. Okay. So this will be 0th sample, that is 1. The first sample, that will be 1. Second sample, that will be 1. Third sample, that will be 1. Okay. Yeah. අනිත් පැත්තට shift වෙන්න හරි. n ධන 5 ආපුවාම මේ පැත්තට shift වෙන්න. දැන් ඔයාලට ලියන්න ඕනේ මේක un yeah un plus 5. Okay. un plus 5 means make a plus නේ. Make a plus නේ. So this is plus. Okay. So the signal should be shifted to 5 by this direction. හරි. මේ රින පැත්තට තමයි 5ක් shift වෙන්න ඕනේ. හරි. Then this 0th sample will be shift 5 from 5 in this direction. So that is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so these are minus. So now your signal is starting from here, minus 5. Here minus 4 also 1, minus 3 also 1, minus 2 also 1, minus 1 also 1, 0 also 1. Okay, so 1 also 1, 2 also 1, like so. Okay, now you have to reduce this one. This is un plus 5 from un. Okay, මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරන්න. sorry මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරන්න තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයාගෙන් මෙයාව අඩු කරොත් එහෙම. So this minus 5 sample is 0. Okay, so 0 plus 1. So what will be the value? 0 plus 1. 0 minus 1. The value will be minus 1. Okay, the value will be minus 1. Okay, so this is n. Okay, so this is minus 5. The value of minus 5 is 1. The first signal value is 0. So 0 minus 1. So that will be minus 1. Okay, so this value will be minus 1. This value will be minus 1. Okay, and the fourth sample value also will be minus 1. The third sample also will be minus 1. Second sample also will be minus 1. First sample also will be minus 1. And the 0th sample also will be minus 1. So what happened to here? Here 1, this one 1. Sorry, 0 sample will be 0. Okay, 0 sample will be 0 sample will be 0. Because here 0, here also 1, no, 1 minus 1. So it will be 0. The 0th sample will be 0. First sample also will be 0. Second sample also will be 0. The third sample also will be 0. Right? un minus un plus 5 ගත්තොත් එහෙනම් මේ වගේ සිග්නල් එකක් අපිට. ඉතින් මේකෙන්නේ minus value. හරි. මොකද එකෙන් බිඳුවෙන් එකක් අඩු වෙන්නේ. එතකොට minus එක. හරි. එතකොට 0th sample එක ගත්තාම එයාගෙත් එකයි මෙයාගෙත් එකයි. එතකොට 1 වලින් 1 අඩු වෙච්චාම බිඳුවයි. එතකොට එයාගේ 0th sample එක බිඳුවයි. හරි.
එතකොට ඍණ 5 ඍණ 1යි, ඍණ 4 ඍණ 1යි, ඍණ 3ත් ඍණ 1යි, ඍණ 2ත් ඍණ 1යි, ඍණ 1ත් ඍණ 1යි. බිඳුව බිඳුවයි. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට බිඳුව. හරි. එතකොට යාගේ සිග්නල් එක ඔය වගේ. correct? හරි. මොන මේ සිග්නල් එක ගන්න. හරි. y1 and cos 5 by 2 n. Okay. So you should be able to this. So you are asking here n is from 0, 1, 2, 3. Okay. 0, 1, 2, 3. N has a limited value. Okay. N has a limited value. Others values are 0. Okay. So cos 5 by 2 n. Okay. මේකත් බලා ගන්න කොහොමද සාමින්නේ කියලා. හරි. So you are given the signal cos 5 by 2 n. මේක තමයි දීලා තියෙන signal එක. Okay. So n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. No? n දීලා තියෙන්නේ එකේ බිඳුවේ ඉඳන් 4ට යනකල් විතරයි. n දීලා තියෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් 3ට යනවා. So බිඳුවේ ඉඳන් 3ට යනවා. හරි. බිඳුවේ ඉඳන් 3ට යනකල් විතරයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඕකේ n ඇඳ ගන්න ඔකට cos 5n ඇඳ ගන්න ඕන. හරි. cos yn. Okay. So this is n. So you need to find yn. Okay. So you have sample, 0 sample, 1 sample, second sample, and third sample only. මේ බිඳුවේ ඉඳන් 3ට එනකල් විතරයි sample තියෙන්නේ. හරි. එතකොට බිඳුව 1 2 3. දැන් මොකට මේ බිඳුවේ 1 2 3 value වල value එක හොයන්න ඕන. මේ sample වල value එක. Now these are the sample number. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3 are the sample number. Now you have to find the value of these samples. Okay. So what is the value of 0 sample? Okay. To find the 0 sample value, you have to substitute this 0 here. Okay. So it will be cos 5 by 2 into 0. That means cos 0. Right? ඔකට මේ n හොයන්න මේ බිඳුව මෙතෙන්ට ආදේශ කරන්න තියෙනවා. එතකොට cos බිඳුව වෙනවා. හරි. cos බිඳුව කියන්නේ cos බිඳුවේ value එක එකයි. හරි. cos බිඳුවේ value එක එකයි. ඊළඟට n එකේ මෙන්න මේ sample value එකේ මෙන්න මේ sample one first sample එකේ value එක හොයන්න ඕන. You need to find the value of the first sample. එහෙනම් මේ n1 you have to substitute here. මෙන්න මේ 1 එක මෙතෙන්ට n වෙනුවට ආදේශ කරනවා. එතකොට එන්නේ cos 5 by 2. cos 90. cos 90 කියන්නේ බිඳුව. මේක ඔකට calculator එකකින් ගන්න පුළුවන්. හරි. cos 90 කියන්නේ බිඳුව. ඊළඟට 2. ඒ කියන්නේ cos 5. cos 5 කියන්නේ ඍණ 1යි. හරි. cos 5 කියන්නේ ඍණ 1යි. ඒකට මෙතන එනවා ඍණ 1. මේක බලන්න පුළුවන් කට්ටියට මේ calculator එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට එනවා cos 3. ඒ කියන්නේ 3 5 by 2. 3 5 by 2 කියන්නේ අපව බිඳුව. Okay. So you have 0 again. Okay. So this is your signal. 1 0 minus 1 0. So this is your signal. This is also not period. Okay. This is also not period. So anyway, if I give you that this n from minus infinity to plus infinity, if I tell you this n from minus infinity to plus infinity, how you find it? So your signal will be minus infinity to plus infinity, no? Okay. So this is cos 5 by 2. Okay. So if I draw this one, then මෙතන මම දුන්නොත් එහෙම n කියන එක ඍණ අනන්තයෙන් ඉඳන් ධන අනන්තයට. ඒ කියන්නේ හැම වැලියු එකක්ම තියෙනවා. කියලා කන්සිඩර් කරන්න කිව්වොත් එහෙම. හරි. This is cos 5 by 2n. Okay. And this is n. හරි. එතකොට n 0 ඉඳන් ධන අනන්තයට යන කල්ම තියෙනවා. හරි. ඊළඟට 0 ඉඳන් ඍණ අනන්තයට යන කල්ම තියෙනවා. මේ පැත්තේ ධන අනන්තයට යන කල්ම තියෙනවා වැලියු, මේ පැත්තේ ඍණ අනන්තයට යන කල්ම තියෙනවා වැලියු. හරි. එතකොට මේ සිග්නල් එකේ පීරියඩ්ද නැද්ද? මේ සිග්නල් එක පීරියඩික්ද නැද්ද? මේ සිග්නල් එක පීරියඩික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන n කියන එක ඍණ අනන්තයෙන් ඉඳන් ධන අනන්තයට ගත්තොත් පීරියඩික් වෙනවා. Okay. So if this signal, if you consider this n sample from minus infinity to plus infinity, the cos 5 by 2 n will be
will be a periodic signal. Okay, so if you write some sample, if you draw some sample, then අපි sample ටිකක් ඇන්දොත් එහෙම අපි n බිඳුව ඉඳන් පටන් ගෙන අන්දිමුකෝ cos 5/2 බිඳුව cos බිඳුව කියන්නේ 1යි. හරි මෙතෙන්ට එකක් එනවා. ඊළඟට පළවෙනි sample එක cos 90 ඒ කියන්නේ බිඳුවයි. දෙවෙනි sample එක cos 180 ඒ කියන්නේ ඍණ 1යි. හරි cos 0 1 cos 5/2 0 cos 5 minus 1 again cos 3 5/2 again you will have 0. Okay, again you will have 0. Then cos 4 5/2 4 5 4 5/2 that means 2 5 2 5 is 1 again. Okay, and 5 5/2 so it will be 0 again. 6 5/2 it will be minus 1 again. Okay, so your signal is like this. Okay, this will be 1, this will be 0, this will be minus 1, and again this will be 1, this will be minus 1. In this direction also will be the same pattern. Okay, the first minus 1 will be 0, minus 2 will be minus 1, minus 3 will be 0 again, minus 4 will be 1 again. Okay, so what happened? The signal is repeating. මේ signal එක repeating වෙනවා. දැන් ගත්තොත් මෙන්න මේ sample එක ආපහු repeat වෙනවා මෙතන. මෙයා ආපහු repeat වෙනවා ඒ කාලයකට පස්සේ. හරි. දැන් මෙයා තමයි මෙතනදී ආපහු repeat වෙලා තියෙන්නේ. So this one is repeated here, this one is repeated here, that one is repeated after some sample value. Okay, එතකොට මෙයා repeated signal එක. So what is its period? What is the period of this one? මේකේ period එක කියන්න පුළුවන්ද? period එක හොයන්න ඔකට count කරන්න ඕනේ. ඊළඟට හම්බෙන sample එක. මේ sample එක repeat වෙන ඕනම sample එකකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඕනේ මේ sample එක කොච්චර කාලයකට පස්සේද repeat වෙන්නේ කියලා. හරි. මේ sample එක අරගෙන මෙයා ආපහු repeat වෙන කාලය හොයන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ sample එක ගත්තොත් එහෙම මෙයා repeat වෙනවා මෙතනද. හරි. ඒ කියන්නේ sample කීයකට පස්සේද? මම හිතනවා උත්තරේ හරි. හරි. 1යි 2යි 3යි. මෙතන ඉඳන් එක sample එකයි මෙතන ඉඳන් තව sample එකයි 3යි. මෙයා repeat වෙනවා 3කදී මෙහා පැත්ත. හරි. එතකොට මෙයාගේ period එක වෙන්නේ 3යි. හරි. මෙයාගේ period එක වෙන්නේ 3යි. හරි. right. හරි. මම මේක ආපහු දාන්නවා කට්ටියට. ආපහු මොන හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තිබ්බොත් බලන්න. බලලා පොඩ්ඩක් ඔය කට්ටිය යාළුවොත් එක්ක හරි ඩිස්කස් කරලා බලන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔය කට්ටිය ඩිස්කස් කරලා බැරි මොනවා හරි තිබ්බොත් එහෙම අඟහරුවාදට කලින් රෑ හරි කමන්නේ මගෙන් අහන්න. හරි. මම එතකොට ආපහු පොඩ්ඩක් ඒවා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හරි. දැන් මෙයාව ගන්න. මෙයාව සිග්නල් එක ගත්තොත් ඔයාලට අඳ ගන්න පුළුවන්. Can you draw this one? Okay. So it is delta n. Okay. So these are impulse. Okay. This is a shifted impulse and it is also weighted. Right. මෑත් impulse එකක් එයාට weight කරලා දෙන්නේ, shift කරලා දෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ signal එකත් ලේසියෙන් බඳ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔකට දැනගෙන ඉන්න ඕන delta n function එක. delta n function එක කියන්නේ මෙහෙම. n මෙතන තියෙනවා. delta n. Here the value is 0, sample is 1. Okay. The shifted means n minus 1 means it is shifted to this direction. N plus means it is shifting to this direction. Any problem? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? හරි. මම මේ සිග්නල් එක ඇඳද්ත් ඕක හරි ලේසි. හරි. Okay. So here 2 delta n. Okay. Delta n value like 1, 2 delta n means 2. Okay. So the 0th value will be 2. Okay. And delta n minus 1, that means the delta signal is shifted to 1 by this direction. So here it will be 1. Okay. So
it is multiplied by 3. Okay, so it will be 3 delta n minus 1. So this is that point. Okay, so these are point actually. Okay, so this is plus 2 n plus 1. N plus 1 means it is shifting to this direction. So here this one n plus 1, sorry, n plus 1 means 1 shifted to this direction, so it will be minus 1. Okay, so this will be minus 1 sample will be 2. Okay, so it will be 2 here. N plus 2, that is delta n is shifted to this direction by 2. Okay, the value is 1. Okay, so your value, that value is 1. And delta n minus 2. N minus 2 means it is shifted to this direction, plus 2. So the value is 5. Okay, so that value will be 5. Okay. So this signal y3n will look like this. Okay, so this is the signal, and it is also not repeat. Okay, so this one is un signal. Okay, මෙන්න මේ වගේ සිග්නල් එකක් ඇඳ ගන්න හැටි ඔය කට්ටියට පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. දැන් මේවා මම කරා ඇත්තටම. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න බැරි නම් පොඩ්ඩක් යාළුවොත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා හරි. තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මගෙන් අහන්න මම ආපහු කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. You can first discuss with your friend. Okay, so if you have any problem you can meet me. Okay, or in Tuesday morning also you can meet me. හරි. අඟහරුවාදා උදේටත් මාව හම්බෙන්න පුළුවන්. හරි. එමුණත් ඇවිල්ලා අහගන්න. හරි. දැන් මේ සිග්නල් එක ගත්තොත් එහෙම x1n un. හරි. මේක යුනිට් ස්ටෙප් සිග්නල් එක අපි යන්නනේ කලින්. එතකොට මෙයා රිපිටිටිව් සිග්නල් එකක් නෙවෙයි. මොකද එයාගේ 0 මයිනස් වැලියු නැහැ. හරි. රිපීට් වෙනවා නම් මයිනස් පැත්තේ ඉඳන් ප්ලස් පැත්තට යනකම් රිපීට් වෙන්න ඕන. හරි. Repeating means it should be minus side and back side, plus side both. Okay, otherwise the value is not repeating. If the value is only has in minus direction, so that signal is not repeating. Okay, okay, so this one is not repeating. Repeating only the plus value, but that is not the repetitive signal. Okay, so this is also not repetitive. Okay, now periodic signal. Okay, tell me this one is periodic or not? මේ සිග්නල් එක පීරියඩික් නැද්ද? Think again. No, think again. Yeah. 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 Someone said it is non-periodic. Someone said it is periodic. Okay. Actually, this signal is periodic signal. Okay. Let's see what happened. Okay. So x2, the signal is x2. I will explain. Okay. मैं होता है बड़ा करने. बेटा बड़ा करने. Signal make a un. So okay. So signal is x3n, no x2n. Okay. Signal is x2n. So x2n, it is given as un plus u minus n. Okay. So this is the unit impulse signal. This is reversed unit impulse system. This is reverse unit, sorry, unit step signal. Okay. This is reverse unit step signal. This is unit step signal. This is unit step signal, and this is reverse unit step signal. Okay. So you know that, so this reverse. Okay. So we are learning 3 time transformation. One is time shifting. Okay. So if it is minus, the value will the shifting in this direction. If the shifted value, the value is plus value,
it is shifting to this direction. Okay. Second one is time reversal. Time reversal means you can get the image of the signal by time reversing. You will get the image of the same signal through the x-axis. Okay. So if I draw UN, okay, if I draw UN, the signal is like this. Okay. The signal is starting from 0. Signal is start කරගන්නවා බිඳුවේ ඊළඟට 1 2 3 4 එන මේ විදිහට යනවා. මේ ඔක්කොම value 1. All these values are 1. Okay. This is 4. Okay. So it is going up to infinity plus infinity. Okay. So u minus n. U minus n means that is the time reverse signal. Okay. U minus n. Okay. So this signal you will get the image of x-axis. So this is the x-axis. No? This signal is on x-axis. Okay. So image is also the x-axis. Okay. So the image of this one will be here. What about this image? Okay. So this is the first sample. Okay. The image from this axis will be here. No? Here by 1. Okay. So image of this sample will be at -1 and it will be 1. Second one, same image will be shifting to here. So the image of this one will be here at -2. Okay. So it will be here -2. Okay. And -3 also will be, -4 also will be 1. Okay. So on. So this is going to -infinity. Okay. So if I add them together, okay. So these values are 0 and these values are 1. But here these values are 0. Okay. So if I add them together, the resultant signal will be, this is n, this is plus infinity, and this is minus infinity. මෙයා plus infinity, මෙයා minus infinity. එතකොට මේ සිග්නල් දෙක එකතු කරලානේ දෙන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතන බිඳුව එකතු කිරීම එක, බිඳුව ධන 1 එකයි. හරි. බිඳුව ධන 2 එකයි. බිඳුව ධන 3 එකයි. බිඳුව ධන 1 හැම එකක්ම මෙතන ඉඳන් මෙතෙන් එනකල්ම මේ දැන් මෙතන මේ වැලියු හැම එකක්ම බිඳුව, මේ හැම වැලියු එකක්ම 1. එතකොට බිඳුව ධන 1 එකයි. Okay. And මෙයාගෙත් එකයි. අන්න මෙයාගේ වැලියු එක දෙකක් වෙනවා. ඇයි මෙතනත් 1 මෙතනත් 1. එතකොට මෙයාගේ වැලියු එක 2 වෙනවා. හරි. එතකොට මෙයාගේ වැලියු එක ආපහු 1, මෙයාගේ වැලියු එක 1, මෙයාගේ වැලියු එක 1. හරි. එතකොට ඇත්තටම මේක non repetitive. හරි. මේක non repetitive. මොකද මෙතන 2 එනවනේ. හරි. 2 ආපු හින්දා මෙයාම non repetitive වෙනවා. හරි. බැරි වෙලාවත් මම මෙතන minus delta n කියලා දුන්නා. මේක minus delta n කියලා දුන්නොත් එහෙම මෙයා minus delta n. හරි. minus delta n කියලා දුන්නොත් එහෙම මෙතනින් ආපහු දෙකෙන් එකක් අඩු වෙනවනේ. මොකද delta n කියන්නේ බිඳුවේනේ එකක්නේ. එතකොට දෙකෙන් එකක් අඩු වෙලා ආපහු මෙතන එක වෙනවා. එහෙම වුණොත් මෙයා repetitive signal එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් repetitive signal එකක් නෙමෙයි. හරි. So this will be not be a repetitive signal because the 0th sample here you have 1 and here also you have 1. So 1 plus 1, this will be 2. So it is not repeating again. Okay. So this signal is not repetitive signal. It's a non-repetitive signal or non-periodic signal. But if you multiply minus another delta n from this combination, so again 2 minus 1, this will be 1 again. හරි. මෙතන delta n එකක් අඩු කරොත් එහෙම ආපහු මේ දෙකෙන් එකක් අඩු වෙනවා. delta n කියන්නේ බිඳුවේ දෙකක් නේ තියෙන්න ඕන. දෙකෙන් එකක් අඩු වෙලා ආපහු එතනට බිඳුව එනවා. හරි. එතන minus infinity වලින් නම් plus infinity වලට එක වැලියු තියෙන. එහෙම වුණොත් එතන ඒක periodic signal එකක් වෙනවා. period එක වෙන්නේ එක. මොකද මෙයාව ආපහු repeat වෙනවා මෙතන. එතකොට period එක එන්නේ එකයි. හරි. period එක එකයි. හැබැයි මෙයාගේ නම් period. හරි. දැන් මෙයාව ගත්තොත් එහෙම x1 plus x2. හරි. මෙයාගේ සිග්නල් එක කියන්නේ x plus 1 x2. හරි. එතකොට මෙයා එනවා un, මෙතන එනවා ඔක්කොම ටික. හරි. එතකොට මෙයාගේ සිග්නල් එක කියන්නේ මේ දෙක එකතු කරපුවාම, ඒ කියන්නේ මෙයයි මෙයයි එකතු කරොත් එහෙම දැන් මේ සිග්නල් එක එන්නේ, මෙන්න මේ සිග්නල් එක එන්නේ x2 එන්නේ,
මෙහෙම 1 1 1 1 වලදී 2 වෙනවා. ඊළඟට ආපහු 1 1 1 මයිනස් ඉන්ෆිනිටි වලට ප්ලස් ඉන්ෆිනිටි වලට. ඒකට ආපහු un එකතු කරොත් එන්න මේව හැම වැලියු එකක්ම 2 2 2 වෙනවා. මෙතන වැලියු එක 3 වෙනවානේ. ආපහු මේවා 2 2 2 වෙනවා. ඒකට ඒකත් non repetitive signal. හරි. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ඔකටට දීලා තියෙන සිග්නල් එක අඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඒක එකයි. හරි. අපි දෙවෙනි ගානට ගියොත් එහෙම. ඕකේ. ස්ටොප් කරමු.